Our Nobel Prize guest today, I will make a few words in English. Sorry for the other audience. It's already a tradition during this meeting to have a Nobel lecture. And this time, Professor Martin Chalfie was so kind to accept for the second time, because 2 years ago, Professor Chalfie was here, but by remote, due to COVID-19 pandemic. This time, we are lucky enough to have him now in person. Just a few things about some personal news. Professor Martin Chalfie was born in Chicago. His family was third, fourth generation from a country on the border between Poland and Russia. He did most of his studies at Harvard Medical School, where he eventually got a PhD diploma. But as usual for many investigators, especially for the investigator that will become great investigator, he changed several times, several labs. I just want to mention two important steps in his career. The first one, the time spent in Connecticut at Yale University in New Haven. But then he moved also in Europe. He came back to Europe, and he was for a long time fellow, and then also professor and assistant in Cambridge, England. Then he went back to States, where he offered a chair at the Columbia University, where it is until now. Why he got the Nobel Prize? Well, together with the other investigator, at the beginning of this century, he made a very important major observation. He used for the first time the fluorescent dye to investigate the function of cells. In this area, Caro Roberto, you have used the fluorescent dye, and you know that without this invention, you could not make the terminal observation you have done. Professor Carafoli, you have measured intercellular calcium using food too, yeah? And that was possible thanks to the invention of Martin Chalfie. But many investigators in this audience, the young investigator, every day, also today, they are using fluorescent dye in order to monitor the pathway of several protein substances within the cell, around the cell. So he did really a great discovery that has influenced our knowledge about cell function and also the function of the entire organism. But let me tell you some other news about his life. Very few. He's a very big investigator, but his investigator is in the society, and he participates very actively to our world, to our real world. For example, Professor Martin Chalfie signed together with many other Nobel Prize, a very important letter years ago about the importance that we have to take care about the nature of our Earth. And now we know, and these conferences are dealing with the importance of how we have to preserve our Earth, because preservation of our Earth means preservation of mankind. But in addition to that, when we think about a Nobel Prize people, we think that people, we have men or women, that stay every day in the lab, work on the lab. The lab is just at the beginning or the end of the day, but this is not the case for Professor Martin Chalfie. When he was at Harvard, as you know, most of the big university, American university, but also university, have sportsmen
They have clubs, they have teams that are dealing with sports. And actually, Martin Shell, when he was at Harvard, he was a swimmer. And he was a captain of the Harvard swimming team. And with this activity, he won several prizes. So Harvard was, due to him, some prestigious also in sport activity. But finally, I want to tell you that Martin Chalfie is now a big investigator. He won the Nobel Prize, but he's a musician. He is a musician. His father, he was professor of guitar. He was used to play guitar, and Martin has tried and is trying to learn every day how to use guitar. So I'm sure that our Nazareno probably will engage him one of the program, the next conferences, and with this conference for the music program or for the art program. But waiting for this invitation for him, now we are very delighted to, on behalf of our president, Hortensio Zecchino, to invite the Professor Martin Chalfie to deal is a Nobel lecture that will deal about science and human rights. Please, Professor Chalfie. Thank you very much, and I want to thank President Zecchino and Dr. Sampietro for the invitation to come here, for the invitation to return and actually meet people in person, which is really quite wonderful, and to get another opportunity to spout off a bit. I want to start by saying something that happened to me soon after the Nobel Prize was announced, or after I picked it up in Sweden. A very nice, well-meaning person, but clearly someone who wanted to get the knife in, came up to me and said, "Okay, big shot, what are you going to do with all this power that you have?" That would be my wife who said that. And what she was saying was something very important, that if the world is going to recognize us for any accomplishments, we really have an obligation, I think, to consider how we can use whatever visibility we have to benefit others. And I think this is a problem that almost every one of the laureates I know has tried to grapple with in one way or another. And usually it is that they say, well, I've been a teacher all my life. I can go out and talk to students again, and even more intently. And then every once in a while, a wonderful opportunity comes around. And so what I'm going to do in this talk is tell you about the opportunity that I've been given to be part of a group of people that I respect an enormous amount, and give you a little bit of a progress report on how my education has been going, as I've been part of a group that works on human rights and science. Now, it's not that Nobel laureates have not worked on science, on human rights before. In fact, there are several scientists who have actually earned not a scientific Nobel Prize, but a Nobel Peace Prize. I should also tell you that almost everybody in the outside world comes up to me and says, oh, you won the Nobel Peace Prize, or in some cases, you won the Nobel Peace Prize in chemistry. It's clear that everybody in the world really honors this prize. And so there have been several scientists
for their work that have done this, and here's an image of 3 of these under Sakharov, Orgari Mathai, and Dennis Mukwege, all of whom have used their expertise to benefit people and to work for human rights. But this is really a small slice of the people that have gotten Nobel Prizes that have worked on behalf of human rights. And a larger picture showing many of these individuals is shown here. These people have decided after, in some cases even before their Nobels, to devote a considerable amount of their time to working for others. And again, to use that notoriety or that fame or that recognition as a way of benefiting others. I want to point out one particular person here. I should be pointing out Rita Levi-Montalcini, but I think you all know who she is. I want to point out one person who I would suggest might be a really wonderful person to invite to one of these future meetings, and that is Rich Roberts. Rich Roberts has really worked tirelessly for many, many years on behalf of a number of different issues, is very concerned about it, and has basically organized virtually all of the Nobel laureates in the various fields to support various actions with regard to human rights. One of the first he was involved in, he got his prize in 1993, but he was involved in this very horrible case in Libya, where a number of Bulgarian nurses were charged with purposely infecting children with HIV and giving them AIDS. And this was a very important case. Rich went to Libya, spoke to Gaddafi, and bargained and arranged for their release, and was very important in that. Here's a person who definitely puts his money where his mouth is. He also, right now, is coordinating a campaign that's a letter to the government in Bangladesh on behalf of the Peace Prize winner, Muhammad Yunus, that has been signed now by 116 of the Nobel laureates, being very concerned about his activities. For anyone interested in learning about these people and about their actions more generally, the committee I'm going to spend most of the time talking about put together a brochure on advancing rights and freedom, science, human dignity, and the Nobel Prize. And the easiest way of looking for this is to simply go to on the web to search for Committee on Human Rights, and then this is listed under the work that we have done. And it really is the start of the story that I want to tell. After a couple years after the Nobel, I got a phone call asking me, as a member of the National Academy of Sciences in the US, if I would like to be a member of what is called the Committee on Human Rights. And I thought this was a wonderful opportunity, and it only met 2 times a year. And I could go to meetings 2 times a year. I did this for about 1.5 years. And after about 1.5 years, they asked me if I would be the chair. And I actually thought to myself, I can be the chair of a committee that meets only 2 times a year. That's a pretty easy job. I then discovered the difference between being a member of a committee and being the chair of the committee. Members of the committee meet twice a year. The chair of the committee does something every single day. But I have enjoyed every one of those days. Let me tell you a little bit about this committee. The Committee on Human Rights is a members committee. That is, it's one of the very few committees at the National Academies that's made up of just the members. We run the committee. It was started about almost in
67, so we're coming up on an anniversary soon. I'm sorry, I just inverted, 76. So we're coming up on our 50th year. It was started because the president of the National Academy of Sciences in the US was very concerned about the human rights situation in the Soviet Union, particularly the case of Andrei Sakharov. And so this committee was started, it was created to serve as a bridge, as it says here, between the human rights and scientific communities and to promote human rights within the academies. Let me go back. There we go. Our core activities are advocacy. They've always been working on behalf of any natural scientist, social scientist, engineer, or health professional. These are the people the types of people that could be elected to the national academies. And so these are the people on whose behalf we work for. So we advocate, and then we provide assistance to people, and we try to raise awareness of various human rights issues. There are 15 members taken from all three of the academies that serve on the committee. And then in addition to this, there are about 1,500 members of the academy that have signed on to support our work, to write letters, hopefully to donate some money, to get our newsletter and give us support. But the real people that are important for this organization are shown here on this slide, headed by Rebecca Everly, our director, and Patty Evers, our deputy director, but also all 5 of these people, Tracy Sahi, Anna Darras, Pam Gamble, are astonishing people. And every time I think about them and the work they do, I'm reminded about a wonderful line that my friend, the neurobiologist Ed Kravitz, says whenever he gives a seminar, his neurobiology seminars. What he says in the seminar, he starts it off, he says, when I say I mean we. And when I say we, I mean they. So I'm going to talk a lot about we. I'm talking about these people and what they've done. They're really quite remarkable. We work on behalf of anyone who's had a major human rights abuse, does not advocate or engage in violence, and it can be anywhere in the world, including in the United States. Over the years, since 1976, we've worked on over 1,000 cases, and they've been in all the regions of the world, in fact, in 83 countries. And last year, we worked on individual cases of 116 people alone, and we always are investigating 30 or 40 other cases. We try to investigate them as much as possible. As I say here, we work on behalf of these people subjected to severe repression in violation of the Universal Declaration of Human Rights. And what I mean by this is they can have gross violations with regard to legal prosecutions, such as abnormalities with regard to the charging or their arrest, pretrial detention, trial proceedings, and imprisonment, often for just speaking out, and I'll give you some examples in a moment. And of course, there are other horrible things that happen too: citizenship withdrawal, harassment, threats, disappearance, extrajudicial execution. Just recently, a colleague who was the vice president, or actually vice chancellor, so the head of his university, went to a scientific meeting, and when he tried to fly home, he was not allowed back into the country.
He was deemed to be too dangerous. The types of advocacy and assistance that we use action alerts, where we tell correspondents about this. We write letters to government officials. In all of this, we're really trying to act on governments, not to tell them our opinion of human rights. That's not what we do. Instead, we say, your Constitution, your laws, your signed agreements say that you respect this right, and this right, and they have been abused. Why is this happening? Can you correct this problem? So we never try to impose our own feelings, our own opinion of things, but rather use the country's own documented agreements and laws. We reach out to U.S. officials, other officials, anyone that we feel can help with this. We try to facilitate other members of the National Academy doing work on behalf of people, as well as to facilitate university actions. We write articles, we write op-ed pieces. We've had several pieces, for example, in the journal Nature. The Committee on Conventions and Resources of UNESCO is a confidential complaint committee that will hear human rights cases. And they told us several years ago that we are the #1 source of information about scientists and health professionals that they have received. They have the power to bring countries in every 6 months and ask them about specific cases once they deem that the case warrants their concern. We've actually used this, just sort of parenthetically, we've used this in a rather interesting way. We realized that there are many law students who are interested in human rights law. And so we've gone to Case Western Reserve University, to Columbia University, to George Washington University law schools, all these law schools, and we've worked with law students there to help us make these presentations to this UNESCO body. They get practice putting these dossiers together, and we get the benefit of their interest and expertise and activity. We've also mounted missions and other examples of international outreach going to various countries. We haven't done this for a couple of years, but we have done some, and I'll show you some examples in a moment. We also try to highlight individuals that are imprisoned by nominating them for awards, humanitarian awards, and we do a number of different things that would be called indirect assistance, connecting people with pro bono lawyers, for example, to help them, contacting and staying in contact, sometimes for years, with families of people that have been imprisoned or are subjected to human rights abuses, because it's the families that are also very much affected by these activities. So let me give you some examples, because this is a little dry to do this. Some of the things we've worked on, some of the actions we've been able to do. In 1990, Myrna Mack, an anthropologist, wrote about the situation in Guatemala and how the government action was hurting indigenous people. And the day after her report was presented, she was killed, she was knifed. We have sent people down to Guatemala. You can see 3 different times we had a report on this, and were instrumental in bringing to having investigations and bringing people to justice about this. Another example of a past case that has been successfully done is Carlos Nuno Castle Branco, an economist in Mozambique.
He criticized the government in a Facebook entry that he had, and that led to his being accused of defamation and charged with having committed a state security offense, and eventually that was dropped. Another case that resonates a lot with me, just because it was such a surprise, are these two men, Muhammad Badavam and Ramin Zabai. Both of these men are part of a very interesting group of people. They are part of the Baha'i Institute of Higher Education. This sounds like a very imposing name. Let me explain what this is. The government of Iran does not recognize Baha'i as a religion. As a result, Baha'i teenagers cannot go to university in Iran. As a result, several people, like these two, put together basically college courses that they taught in people's living rooms. That's what the Baha'i Institute of Higher Education is, teaching in private homes to people that are not allowed to go to universities. And for that, they have been arrested. They are two of actually quite a number of people that have been arrested simply for teaching and subjected to extensive jail time, 4 and 5 years, usually sometimes 10. Muntasir Ibrahim is a geneticist. He actually invited me to give a remote talk once in Sudan, and I had gotten to know him, and I had met him at a meeting just prior to his return to Sudan, where he had worked with other academics to come up with a workable model for the government, and for that he was jailed. When the government was overthrown, he was finally released. I was hoping to see him at a meeting we just had a couple of months ago, but as you know, Sudan is being subjected to quite a lot of violence at the moment. His home turns out to be right in the middle of where all the violence is. He's left his home, but he was, of course, unable to come to the meeting. And I want to finish this tale of woe by saying that we've also worked on behalf of people in the United States. This is Gang Chen. He's a mechanical engineer at MIT, an exceptionally well-respected scientist who the US government accused of hiding away connections with other Chinese scientists in China and falsely accused them as part of what has been known as the China Initiative. And it took a while, quite a lot of people working on his behalf and others that had been accused, but eventually the charges were dropped. In addition to working on individual cases, we've realized we need to do more, so we've produced various human rights resources, and give you some examples going sort of from the recent to the most. We have a website, again, going to Human Rights, Committee on Human Rights will get you to us, and we have realized that people want to have a variety of resources in terms of human rights activities. So among these, this last year, we put together one on climate change. Before that, we had one on supporting Ukrainian scientists, engineers, and health workers. More generally, before that, we had one on preventing and responding to digital threats. And the year before that, we actually made a poster that was the entry point to a whole series of different things that people could do, entitled 8 Things You Can Do to Promote Human Rights in Science, Engineering, and Medicine. All of these, you can go to the website, and there's a wealth of material behind it. In addition to this, we've realized that, again, as part of our outreach, we
want to put together symposia and webinars, and so some of them are shown on this slide, one on the rights of individuals fleeing conflict, one on human rights and digital technologies, and the most recent in last year, and we actually had one other session this March, was a webinar series on attacks on scientists and health professionals during the COVID pandemic, which I'm sure you know has been something that has been worldwide. In all of this, we have not been alone. There has also a larger umbrella group of partners, which is has this wonderfully unwieldy name of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies. I usually just call it the network, but it brings together all of the honorary societies that wish to join us that work in these same areas so we can share common interests in promoting human rights. This was started 30 years ago by 3 Nobel laureates and 1 Dutch lawyer, Peter van Dijk. Nobel laureates were Francois Jacob, Torsten Wiesel, and Max Perutz, all of whom had been doing lots of other human rights work before, but then realized that it was important to try to bring people together to do this. They have 3 main activities. The first is defending our colleagues anywhere in the world suffering from human rights abuses, similar to the Committee on Human Rights. Issue public statements on topical issues of global concerns. This is usually done by the executive committee of the network. And finally, to have biennial meetings to bring members of the various academies together to talk about various issues and to compare notes with each other about this. We've had as many as, or altogether, we've had 80 academies, more than 80 academies contribute to these meetings, not all the time, but they come from all over the world, and it's been very important. We just had the most recent of these meetings in Pretoria in South Africa, and the interesting aspect of that is what was brought up was a concern that I am embarrassed to say I had not thought of because it was not part of my work. And that concern is the concern about equity in international collaborations. For example, it was pointed out that that articles about COVID-19 and COVID-19 data from Africa, 20% of those articles did not have a single African author. And many more did not have either a first or last author of that. And so this has raised many questions about how does one equitably work with other people, especially people that might be in the global south. And so this has become now a new issue for us to consider. We realized a couple of years ago that we wanted to promote this idea of having people join the network, and so we put together a brochure on engaging with human rights in the National Academy context, which actually outlines all the experiences that various academies have had. Why is it important? First, an understanding of human rights, norms, and principles. These are very important for those working to enhance human well-being, and the academies have a special voice in all of this to be able to bring this out. They have the prestige of their members that they can use to highlight abuses and corrections to these abuses. And finally, scientific progress, we feel, depends on respect for human rights. For example, the right to freedom of speech, association, movement are essential for good science.
What are our current concerns at the moment? Our current concerns are many, but some that I want to just briefly go over is addressing the problem of violence against healthcare professionals and facilities, protecting health workers, this is related, in conflict situations, responding to challenges of forced displacement, and what appears to be a global crackdown on academic freedom. I'll give you some examples of the concerns that we have here. The first thing I want to talk about is targeting of medical personnel. As you probably all know, there is something called medical neutrality. The idea that people are supposed to be treated irregardless of what they think, what they're doing, what their opinions, what their religion is, anything. And that doctors should not be hassled in doing this. Unfortunately, even though that's been written into all sorts of laws and agreements, it is usually, it's not usually, it is often ignored. One example from several years ago is of Kasan Vayev, who was a Chechen surgeon, worked in Chechnya. He treated Chechen rebels. He treated Russian soldiers fighting the Chechen rebels. Whoever needed his assistance, he gave it. As a result, both sides hated him and went after him, and he had to actually flee the country. He's actually written about this in this book that I show here. This is not the only case. Over the years, I've written letters to the governments in Bahrain, in Sudan, and in Turkey, where protesters have been treated by medics, doctors, nurses, and then the government has gone after those people for treating these people. And I thought, this is something that happens far away from me. And then in 2020, during the pandemic and in the United States, the murder of George Floyd, there were a number of protests. In those protests, individuals got hurt. There were medics that took care of them. And there were police in the states of Minnesota, Colorado, Washington State, Texas, and actually in New York City, where I live, where the medics were attacked. Not the protesters, but people treating them. And I have to tell you, it was one of the saddest points of writing a letter to the governors of these states, or the mayor, in the case of New York, and saying, you know, I have written this letter about this abuse of these medical personnel to foreign countries, but I never thought I would be writing the letter to my own country. Unfortunately, that's the case. A wonderful book that came out last year was written by Len Rubinstein, Perilous Medicine, which is about all the costs in terms of health and treatment of health professionals, attacks on health facilities that occurred during periods of conflict. At the moment, whoops, let me go back here. At the moment, about a quarter of all people in the world are living under situations where their countries are in conflict. And the conflict does not only amount in people that are hurt directly in the conflict. This infographic is really astonishing. The vast majority of deaths occur to civilians, but not through direct activity. So during the First and Second Congo Wars, it's been estimated that for every death in the conflict, there were 62 other non-violent deaths associated with that. You see at the bottom of the slide things, malnutrition,
respiratory diseases, fevers, other things that had to go perhaps untreated and resulted in the death of all these people. So when we hear casualty accounts, it's not just of the combatants that are there, or even civilians that are attacked during some attack. Another idea of having what this impact is, the data from Syria in the decade from 2001 to 2011 suggests that there were only 11 cases of measles in that country in that decade. After the conflict started there, this number, just between January 2015 and June 2019, rose to over 30,000 as a consequence, among other things, of all the attacks on health facilities. There are a vast number of people in the world that are refugees or internally displaced people. This only went to 2020. There are many more now, so I think it's closer to about 90 to 100 million people around the world that are displaced because of conflict. A listing by the UN suggests all of these places as current areas of where this displacement is taking place. And just to end this horror show of examples, it has been estimated at various times that there were an average of 4 attacks a day on health facilities in the Ukraine. And in fact, the Physicians for Human Rights brought out a paper saying that there were at least 1,000 attacks on healthcare facilities during the Ukraine conflict since February 2022. It's an enormous problem. With regard, I want to give one example with regard to attacks on academic freedom. For many years now, the University of Central America, one of the most respected private universities in Nicaragua, every day the students went to the university, they saw it run by soldiers. A couple of weeks ago, and almost not reported at all in any of the newspapers or media in the United States, I don't know what the situation is here, the Ortega government completely took over the university, kicked out the administrators, kicked out the professors, changed the curriculum, took all of their money. They had been trying for years to wring out bogus taxes from them, but they just took it over. This is the 23rd university that's been taken over in the country. This is not alone, but it's a particularly egregious situation. I don't want to end this talk on such negative ideas. I'd like to give you some ideas about scientists working for human rights and what they're doing. So I want to give a couple of examples of some of the people I consider to be heroes. So let me quickly go through that. We have John Scott Railton, who, as part of the Citizen Lab in Toronto, has been working on ways of identifying how governments are spying on human rights workers within them. You may remember the death of the journalist Khashoggi several years ago. It turned out it was because of some spyware that was put on a colleague of his so that he could be identified where he was. They have identified this on a number of people, including the second person on this slide, Jose Torrero, who is an expert on fire and was called into Mexico to help investigate a case that sounded unusual, actually impossible, that a busload of students, college students, had suddenly burst into flame, and it was spontaneous combustion.
He showed that that was impossible. It's hard to do it. And in the course of his and others' investigation, they found that they too had been, the government had put spyware on their phones. But he continues to work using his expertise for this. We have Catherine Porterfield, who's, as it says here, provided support to unjustly imprisoned individuals, and especially those that have experienced both trauma and torture. And also on this slide, Freddie Pecorelli, who is a forensic anthropologist and has worked extensively in Guatemala on exhuming mass graves and analyzing the remains of individuals that were disappeared to try to bring the scientific evidence for cases to be made about this particularly horrendous human rights abuse. And in that regard, I want to tell you about one of my favorite people. And that person is Mary Claire King, one of the absolute wonderful people in the world, a great scientist, has a career that has been astonishing. She's the person that discovered the BRCA1 and BRCA2 breast cancer genes. She's the person that if you ever hear someone say, oh, you know, chimpanzees and humans differ in their DNA by only 1% or so, that was her graduate work. She's then gone on to find the causative diseases of many, causative genes of many diseases, an incredible career. But one of the things that Mary Claire did, and this is a picture of her, was working with Ana Maria de Leonardo and Christian Arrego, and going down to Argentina. In the 70s, of course, there was the junta that was in control. Many, many people were disappeared, and eventually, after what's called the Falkland War, the junta was deposed. The mothers of the disappeared realized that used to march every, I think it was every Monday around the Plaza de Mayo. They realized that they were never going to see their children again, but they had heard enough reports about grandchildren that had been taken from their parents before the parents were killed and given away to other people. And so a very large effort was done, led by these three people in the title here, to try to find ways of proving the grand paternity of these disappeared grandchildren. And so the mothers of the Plaza de Mayo became the abuelas, the grandmothers of the Plaza de Mayo. And Melita Gomez and Estela Carlotto in this picture are two of those mothers. And it's actually a wonderful success story because they were able to show genetically, using the remaining living members of the family, that a particular child had to have come from that family and not from their supposed adopted family. There's actually a case where one of these children was reunited, and the neighbors around the people that said they were the parents said, you know, we've always been really surprised about this child because when the woman brought her home, she said it was her child, but we remembered that a year before she had had a hysterectomy. So it seemed a little bit unusual. In any case, they have used their genetic information to reunite families. So what are my conclusions for this? The first is that I think much still remains to be done, but I've been really impressed by the many wonderful people that keep trying. Not only our staff and all these other scientists, but many other people are very active in this. The second, I think we need
to be able to unite people more. Len Rubinstein, in his book on conflict and attacks on health professionals, says, you know, journalists all get together and help one another, but we haven't been able to bring health professionals together to support their own when they're attacked. And so we decided to do that, and we've actually established a forum of health professionals where we've brought together different groups, mainly in the United States, but some from Europe, to actually work together in support of people in the medical profession that have been attacked. We clearly have to do much more on this and do this also in other areas. This last example that I gave of Mary Claire King is an example of something I actually use in my teaching of undergraduates and graduate students about genetics. It's a wonderful example of Mendelian genetics, and instead of talking about peas, which we almost always do in genetics, I talk a little bit about peas, and then I go into this example. And I can tell you the students come out stunned because they haven't actually heard about using science for human rights. We're trying very hard to enlarge this. We've just had a meeting with teachers at Boston College, and they've put together a curriculum for a STEM course, a science course, relating to forced displacement, and it's going to be tested in 4 universities, so we're trying to enlarge what we do and to use it as teaching. And the final thing I think I'm going to conclude from this is that scientists are involved in the world and are compassionate about others as much as anyone else, in my opinion. And in this sense, there are not two cultures, there's just one. Thank you very much. Thank you. This is our gift for you. Oh, thank you. It's in Italian, but I suppose... You're going to come and translate. Ok, Yes, thank you very much. So, ci sono domande in sala? Prego. Thank you very much. We are lucky now because there is developed sensitivity to this problem. Before was not so. So we are lucky. I want to add small things to what you have said. Just yesterday, the German Society of Nephrology, that awarded for more than 70 years this is the highest prize, the Follard Prize, has changed the denomination of this medal since it has been discovered by scientists that Follard wrote something about an experiment that was related to children treatment with a drug used for tuberculosis. He suggested that it should be used. Indeed, there was no proof that the drug was useful. A scientific society can't do more, but this has been decided. Thank you. You know, I think that, as far as I can tell, universities, societies are doing a very careful look, sometimes not careful, but at least trying to make an effort to review what they've done, how they've acted in the past, and where they can improve.
And I think this is a process that is going to take some time as people realize that they should be thinking about things. I know the U.S. National Academies have gone through this. I know that Columbia and other universities have gone through this. This year, last year I was the president of the American Society for Cell Biology, and they too are thinking about what are they representing and how they've represented themselves and who are they honoring, who have they honored in the past. I think this is a very big issue that people are coming to grips with as they realize that there may be problems. Congratulations for this work. It's really remarkable. I have one question, which is the danger of life. Myself, I did something very little, and I'm telling you not to praise myself because I don't care, just as an example about what people, everyone, I'm not a hero, I'm just a human being. I saved the life of 11 people, so 11 people live thanks of me, not thanks of some good idea that I had. But exactly because I did, exactly because I was involved in donation, in toilet revolution in China, I know exactly how difficult is it. So the question are two, actually. How to avoid the risk of life, because it happened for us who working on this issue. And number two, how to pass the problems which are related on the local corruption and the local forces which stop this virtuous action. Thank you. So, as you noticed, I did not really, the only thing I mentioned that's current right now is the takeover of the university. I didn't talk about any individuals that we're working on. Everything we do is behind the scenes because we do not want to put anyone at risk. So that's, in answer certainly of the first one, we are very cognizant of that. This is why we often, sometimes someone will say, why don't you issue a statement right now? This happened yesterday. You should be concerned about this. We investigate things, we take a little more time. Among other things, we don't want to embarrass the National Academies by saying something that we can't back up with fact. So we do a lot of investigating, and then we work on behalf of people, but we don't broadcast it. We're not trying to sort of name and shame. We're trying to get things to be different. And that's hard. Sometimes it's just being able to indicate to people's families that there are people that care. And this is part of the answer to your second question, is that having people involved so that they know people are thinking about them. We've often heard from people that have been imprisoned that their guards would tell them, we got 10 more letters today, or we got this much more information. There are people all over the world that are writing about you. And it also makes them, the guards and the people that are imprisoning these people, we hope, think a little bit about what they're doing, that there are eyes on them. It's sort of called the sunshine effect. I think that's very important. But I have to admit, I have never had any foreign leader in the 7 or so years that I've been writing letters to them write me back and say, Marty, thank you. I didn't realize I was violating any human rights. I'm going to stop immediately. That doesn't happen. But we do sometimes get responses, and we do see some progress, not as much as we would like, but the alternative is to do nothing.
Your second point about local events and local government things happening is a worrisome one. But I'm going to try to expand that into maybe an answer to a slightly broader thing. And that is, how do we find out about people? We find out because scientists, health professionals, engineers that are their colleagues know what is happening to them and tell us. And so part of it is, if you do know of something that is affecting even a small part of the country, it's not something that has to be, that you always write the president or the leader of the country, but anything that's happening that has been a major human rights abuse that relates to natural, social scientists, engineers, and health professionals, these are precisely the things we want to hear about, and the other members' societies of the network want to hear about as well. So it's basically a thing of, we want to hear from people. Do you still have a question? I saw that you had your hand up. Thank you so much for your speech, first of all. It's something really important that I'd like to ask you. It's not super related to the fact that you are working on researchers, as you mentioned, scientists, engineers, and workers in the health system. I'd like to ask you something that we take for granted every time, that is related to freedom of speech or the rights that we have as human beings in our world. I'd like to ask you what we as normal people can do for cases like Julian Assange or Edward Snowden. They are important cases in my opinion, because they spoke about something that couldn't be spoke about, let's say, because it was secret files. It was referred to secret files. At the same time, people weren't aware about these aspects that I feel so important in our world, in our West society, let's say. Yep. So I'm not going to talk about individuals, but I will talk more generally. Frankly, I think that being involved is important. That sounds a little dull and innocuous, but I can't think of any other component of this. To try to find, if you have particular individuals, for years I was a member of Amnesty International, and I would dutifully write letters for them. There are ways of getting connected. There are many human rights organizations that people can become involved in and to work for. I've just been very lucky to be able to be part of this group. So I don't know if that's a very satisfying answer, but that's what I think I can give right now. Okay, thank you a lot for the very nice topic. It's very unusual for me. So Gottlieb Fichte was saying that there is a vocation for the scholar, because what he knows is so important that he has the possibility to change the society. And therefore, this gives him or her a big responsibility towards the society. I'm puzzled by how is it possible to be involved in facts that are about governments without being involved from the political point of view. Of course, we have seen a lot of very sad stories that you showed us, and we know that these are terrible. But then, how we can divide the fact that we don't want these stories, but how we can avoid giving the impression that we are blaming a specific government, which has a completely different implication from the political point of view.
So if I understand what you're asking, we try, as I tried to indicate, every once in a while, maybe this is, again, an indirect answer to this. Periodically, I will be sent a letter, not by my committee, but just through email. We would like your support as a Nobel laureate onto this statement. And if it's a statement about an individual whose rights have been abused, then I will usually sign on to that. But if it's a statement that says, this person thinks that the government should change and has this many points and this many things to do, and it's clearly something saying something not about how the person was treated, but how the government is and trying to change the government or anything, I don't feel comfortable with that myself. I want people to be treated appropriately, or how I feel appropriate. And as I said before, how the countries themselves have said they are going to treat their people. And it's when there are lapses in this treatment that I want to go after. I don't think, other than the fact that free speech is inherently disruptive, and I just don't feel that I'm being political. I'm being more concerned about institutions. When in Venezuela, for example, the same thing as I described for Nicaragua, they took over local universities. It was horrible. There was in a case many years ago in Turkey, and there's been several other countries where suddenly the government said, we are going to be the ones to nominate 3/4 of the people to the National Academies. And they were going to put their own people in to then run the academies. The upshot of that in Turkey was that the people that had been members of the previous academy quit and reformed a new academy that would do this. So there's actually two, the government sanctioned one and the one that's not. I should also maybe at this point say one thing that's very important, which I've forgotten to say, and that is, although I am a member of the U.S. National Academy of Sciences and Medicine, these academies have nothing to do with the U.S. government. They are completely independent. They are honorary societies that do independent research. Our committee gets donations from individuals. We get absolutely no donations from the U.S. government, State Department, or any of that. We are absolutely independent and are very diligent about making sure that's the case. U.S. National Academies actually started in 1863 in the middle of the American Civil War. They were started by Abraham Lincoln because he wanted to have good scientific advice for the government. And so he suggested that they be started. If there are no other questions, especially from the young investigators, I would like just to make a comment on your talk. We heard many Nobel Prize, and actually we are used to listen at the history about their discovery and what is important for medicine and human life in general. Your talk has touched a very important point, that what a Nobel Prize can do in order to improve the importance of science in the social life. And I think we should thank you very much to have demonstrated that being a Nobel Prize means also to have a direct impact on human life and social health, as I would say. So I think we have to thank you to have been, I would ask for the second time, to have been so clear in your
talk, and you have a new pathway where all the science around the world can do every day something that is beyond or before and after the discovery of some scientific news. Thank you very much for all. May I, sorry. Just a little comment. In that sense, your way of doing, your way of being is politics with the capital letter P. Many governments are politics with the small letter P. That's all. Thank you. Significativo di questa edizione del nostro meeting Le Due Culture, che è la presentazione di un volume che è stato realizzato in omaggio al nostro Presidente, il professore Ortenzio Zecchino, per i suoi 80 anni. L'idea di sfida per la realizzazione di questo volume ci fu offerta dal professore Antonio Ereditato un anno fa circa. Dopo la sua sollecitazione si costituì un comitato, che sarebbero i curatori del volume, che chi vuole può dopo visionare più da vicino alla reception, chi fosse interessato, e anche con l'aiuto di 2 membri della famiglia che per rispetto della loro discrezione non nomino ma ringrazio pubblicamente. Io dirò adesso soltanto 2 parole su questo volume, poi lascerò la parola al professore appunto Ereditato e all'onorevole Gargani. Il volume è stata una bella sfida, ma credo di interpretare i sentimenti di tutti i curatori anche una grande soddisfazione, perché al di là dei contenuti scientifici, umanistici del volume stesso, esprime in modo molto tangibile e significativo la stima e l'affetto per il nostro Presidente. Il volume raccoglie i contributi di 70 autori ed è diviso in 2
in due tomi, perché insomma uno sarebbe stato un po' troppo voluminoso. Il primo raccoglie i contributi di ambito umanistico, il secondo quelli di ambito scientifico, e poi c'è una terza parte che raccoglie contributi che in vario modo e a vario livello creano un ponte tra il mondo scientifico e il mondo umanistico. Il titolo del volume è L'unità delle due culture. Io dico due parole sull'immagine di copertina, che forse non vedete bene adesso a distanza, ma è il pensatore di Rodin, e il titolo appunto L'unità delle due culture. Questa immagine di copertina la proposi io e nel mio intento il significato era sostanzialmente questo. Nel presidente Ortenzio Zecchino io ho sempre visto una persona non banale, e uso il termine banale nel senso filosofico utilizzato da Hannah Arendt nel suo testo Una banalità del male, dove sostanzialmente diceva che una vita che non raccoglie la sfida del pensiero diventa appunto banale, diventa, come dire, esposta alla rotta dei venti, e quindi può essere trascinato ovunque e purtroppo anche in direzioni, come dire, negative, del male. Invece chi raccoglie la sfida del pensiero è saldo ed ha una rotta precisa, oltre che una moralità forte. Ecco, questo era il significato per cui io proposi questa immagine, poi sono contento che è stata appunto inserita in copertina. L'unità delle due culture. Il meeting è diventato un'iniziativa radicata, di fatto si è realizzata una sorta di accademia, potremmo dire, voglio osare l'utilizzo di questo termine, perché qui si realizza una palestra, abbiamo avuto incontri e scontri tra diverse voci, e tutto questo fa parte di una dinamica culturale che non sempre si trova oggi in giro. Per cui in questo senso si è realizzata intorno al tema delle due culture un vero e proprio spirito accademico, nel senso, diciamo, platonico, se voglio scomodare anche Platone, ma nel dire che si realizza appunto questo consesso di pensiero, che è un grande merito del nostro Presidente. Per cui io personalmente, interpretando sicuramente i sentimenti di tutti i curatori, ringrazio appunto pubblicamente il nostro Presidente Ortenzio Zecchino. Presidente è persona schiva, per cui so già che troppe parole gli darebbero solo fastidio. Per cui voglio puntare su un aspetto. Nel 2009, io ancora non c'ero qui, sono venuto nel 2012 la prima volta, però nel 2009 ci fu questa iniziativa. E le due culture, ne parliamo quotidianamente, di qual è la necessità di superare queste barriere. Oggi io personalmente parlo spesso della transdisciplinarità, cioè non la multidisciplinarità, ma superare le barriere delle discipline. È l'unico modo per creare veramente qualcosa oggi, sia nella scienza, sia nell'aspetto del sapere umanistico. E forse sarà bello, avremo vinto questa battaglia quando un giorno riusciremo a non identificare una disciplina, cioè chiederemo a uno studioso: ma tu che fai? Ah, io mi occupo di questo. Sì, ma che sei? Chimico, letterato, grecista, che cosa sei? Ma non lo so. Ecco, quando la persona risponderà non lo so, avremo fatto il balzo in avanti fondamentale verso l'abbattimento delle barriere, pensavo per dire barriere architettoniche, delle barriere disciplinari che in fondo sono l'ostacolo più grande all'abbattimento del concetto delle due culture. L'azione del Presidente Zecchino è stata lenta ma costante, come si confà a tutte le iniziative che sono alla fine di successo.
perché i fuochi di paglia non portano da nessuna parte. Se lui avesse fatto soltanto questa edizione del 2009, sì, sarebbe stato bello, avremmo avuto degli atti, le persone avrebbero letto, però alla fine sarebbe finita lì. Invece lui, con metodo e determinazione, è andato avanti lungo questo percorso che ha costruito e plasmato delle situazioni, delle conoscenze, dei legami, delle amicizie. Quindi un percorso condotto quasi secondo un disegno, sicuramente intelligente, ma un disegno che non era previsto per molti di coloro che hanno partecipato a queste edizioni. 258 relatori dal 2009, 258 persone che hanno contribuito ad abbattere questo muro. Un altro aspetto importante che voglio ricordare è che, forse dico cose ovvie per voi che conoscete il Presidente Zecchino, ma non ovvie per il mondo esterno. Il Presidente Zecchino è forse, se dovessi definirlo, è un personaggio rinascimentale. Cioè lui ha delle competenze sue specifiche, di grande giurista, di grande storico, però è riuscito a condurre un'impresa come quella di Biogem, che apparentemente è totalmente al di fuori delle sue, certo, competenze, ma probabilmente anche ipotizzate sfere di interesse. E invece ci è riuscito meglio, forse, anzi direi sicuramente meglio di quello che avrebbe fatto uno specialista. Questa è un'altra cosa estremamente interessante, che va sempre nella direzione dell'abbattimento delle famose barriere tra le due culture. Comunque, ho promesso di essere sintetico e rapido. Vorrei tanto dire altre cose, ma lo so già che è inutile e Ortensio mi capisce. Credo che questo risultato, questo regalo che sicuramente i 258 relatori, più tutti gli amici qui presenti, ti hanno voluto fare, credo che sia il modo migliore per riconoscere la tua opera, Ortensio, e mi piace concludere dicendo che questo non è certo un punto di arrivo, ma forse è un punto di partenza per ulteriori successi, per una più complessa, organica e complicata struttura, perché superare due culture significherà costruire qualcosa di ancora più complesso. E la tua determinazione credo che possa essere sintetizzata, la tua determinazione e la tua anche cocciutaggine, credo che possa essere senz'altro sintetizzata in una frase che tu capirai subito chi ha detto, e poi lo dirò magari ai nostri amici. Qualcuno disse: io inizio col parlare, troverò più tardi degli studiosi che dimostreranno il mio perfetto diritto. Federico II. Grazie. Io devo dirvi subito che quando qualche mese fa ho avuto una telefonata riservata dalla signora Olga, dall'organizzazione, una telefonata quasi sottovoce perché era riservata, che si voleva fare un regalo a Ortensio di un libro. Io là per là non avevo capito. Evidentemente la signora Olga, ritenendo dei rapporti frequenti che ho Ortensio, mi raccomandava molto di più rispetto agli altri la riservatezza. Io non ho mai detto niente a Ortensio, neanche dopo quando il libro cominciava a essere noto. E devo dire che sono rimasto là per là perplesso, ma poi molto contento di poter scrivere una cosa. Lei poi mi precisò che c'erano, in una successiva telefonata, in cui mi pare che io chiedevo precisazioni, anche il termine che credo di aver mantenuto, pur non essendo puntuale nella mia vita, come Ortensio sa, e gli chiesi che c'erano 70 persone, che naturalmente sono di livello altissimo, ma penso di aver dato un contributo, ve lo dico in due parole, e perché
Questo libro, che io ho cominciato a leggere perché poi è lungo, poi me lo regalerete naturalmente, è tutta la scienza, è tutto lo scibilo. E come tutti i convegni, questi grandi congressi che sono stati fatti, che è un'intuizione originaria di Ortensio Zecchino che si impone al mondo per i premi Nobel, per tutta la scienza che viene in questa sede. Per unire le due culture che, come quando venne Mattarella, noi esplicammo, perché Ortensio puntualmente sulla interpretazione della Carta Costituzionale immaginava che la differenza tra cultura, ricerca e scientifica non ci dovesse essere. Io credo che questo risultato è importante, si ascrive nella storia del Paese. Però io devo dire ad alta voce che c'è una chicca che io, cominciando, avrò letto un paio di centinaia di pagine, 300, e che lo dice il professore Francesco De Donato, che ci spiega una cosa che Ortensio, che io non sapevo, che Ortensio ha l'aggettivo optos, che significa diritto, retto, io me lo sono scritto, se no me ne scordavo, giusto, saggio, vero, leale, saldo, assennato, equo, ragionevole. C'è tutto. E allora, siccome la lunga frequenza che io ho con Ortensio mi porta a dire che sono dati non retorici, ma reali della sua cultura, del suo impegno politico, civile, e dico De Donato che non è la seconda parte della sua vita, perché chi lo conosce, voi siete testimoni, non solo gli arenesi, e lui ha vissuto la cultura, si diceva, con la P maiuscolo, ha fatto con la P maiuscolo Ortensio. Forse a differenza anche nostra, che ci siamo dovuti un po' intromettere nelle cose disadorne che pure la politica ha. Zecchino l'ha considerato un livello culturale, un livello per il bene comune, una questione che è fondamentale, che è legata ai diritti fondamentali, alle cose di cui abbiamo sempre parlato tante volte con Ortensio. Ed Ortensio non è passato alla seconda vita. Io che lo conosco molto bene, gli voglio bene, sono molto amico, ho grande stima, dico che quando De Donato continua a dire che la sua scelta è Filangeliano, di Gaetano Filangieri, grandissimo giurista, è vero, perché lui è riuscito nella sua complessità e nella sua grande ricchezza culturale, perché quando uno c'è ricchezza culturale può fare questo, non è che ha abbandonato la politica, ma ha lasciato che si proseguisse più su un campo scientifico e culturale per venire incontro ai beni, ai cittadini, al bene del Paese, all'affermazione dello Stato di diritto. Per cui le due culture coincidono, le due culture trionfano. Io ho dato un contributo, mi consentirete altri 2 minuti, sul problema della giustizia, perché Ortensio, al di là dei libri scientifici che ha fatto su Federico, tutti i federiciani, eccetera, ha scritto un libro di un'assoluta importanza che riguarda il rapporto tra le istituzioni, tra il potere giudiziario, il potere legislativo, il potere esecutivo. Io ho fatto anche una grande propaganda, Ortensio, perché lui è uno storico del diritto. Io rispetto a questo argomento ho un interesse da oltre 40 anni, mi sono occupato di questa problematica, che ritengo sia fondamentale per l'organizzazione della società, perché se i poteri non sono equilibrati, la libertà del cittadino viene meno. E siccome mi sono ricordato, venendo qui, di un incontro che io avevo avuto con un procuratore generale, perché ho avuto rapporti con questo mondo, e il procuratore generale Esposito, che è stato pure in Europa, credo che conosci, fratello di un magistrato più noto per le vicende di Berlusconi, ma una persona di grande cultura, che mi diceva che avevo ragione, perché io ho sempre sostenuto che questa polemica che c'è su quasi tutti i giornali, l'avete vista anche nel mese di agosto, tra i politici e la magistratura che scavalca, eccetera. In Italia viene considerato come se fosse una bega, un contrasto provinciale. È un problema di fondo che c'è
diceva questo Esposito, dall'800 mi regalò un libro che io non riesco a trovare, in cui si diceva che per correggere, Ortensio credo che lo saprà certamente, alla fine dell'Ottocento, adesso lo dico in maniera un po' semplicistica, e poi dice, per controllare il potere dei magistrati noi li costringiamo a motivare, perché oggi ancora in America non c'è il PQM per questi motivi, per questa motivazione, ma si dice l'ergastolo, 10 anni, la condanna sul piano civile o sul piano penale. E questo Esposito mi diceva, è stata una grande invenzione, ma noi siccome siamo la culla del diritto e siamo bravi, erano le 5 del pomeriggio, perché era un pomeriggio, stavamo in un convegno, noi siamo capaci di dire che sono le 5, non è vero che sono le 5 del pomeriggio, ma sono le 5 del mattino. E ci fu una grande risata, perché c'era in questo convegno queste espressioni. E allora la motivazione era per costringere il magistrato evidentemente a non debordare. Questo è un problema fondamentale che Ortensio ha spiegato sul piano scientifico dall'antica Grecia, dai Romani. Quindi ha spiegato come questa incidenza che la politica e la giustizia ha sulla società e che determina un potere inevitabilmente. La Costituzione parla di ordine giudiziario, ma è un potere, non c'è niente da fare, è un problema di fondo della società. Ecco, il mio piccolo contributo, insieme a persone molto più scienziate ovviamente, è stato su questo piano. Credo che Ortensio l'abbia apprezzato, penso che lo apprezzi, perché è un contributo a esaltare questa sua riflessione rispetto ad uno dei tanti libri che lui ha fatto di ricerca scientifica, che credo che siano fondamentali per la società. Allora la mia conclusione è che questo regalo a Ortensio serve anche per non dare significati scientifici rispetto a tutto lo scibile umano che è compreso in tutti i convegni in questo libro, ma per questo problema istituzionale che non riguarda solo l'Italia, ma che evidentemente crea crisi come le ha create nella storia anche negli altri paesi. E noi, se possiamo fare qualcosa per evitare che ci sia una subordinazione del potere politico al potere giudiziario, che non è normale, è una cosa anormale in tutte le società, forse possiamo dare un grande contributo, e il libro di Ortensio è un grande contributo. Benissimo, adesso a nome di tutti i curatori, che sono Tullio Bongo, Giovan Battista Capasso, Antonio Ereditato, il sottoscritto e Olga Sampietro, a nome di tutti gli autori che hanno contribuito a questo volume, ma anche a nome di tutta la comunità Biogem e gli amici di Biogem che ogni anno ci onorano della propria presenza, chiamo il Presidente Zecchino per una consegna simbolica del volume. Grazie. Nello schema ormai consolidato di questo nostro meeting, il momento della chiusura lo abbiamo definito commiato. In genere nei convegni si scrive conclusioni, ma non c'era da concludere mai nulla. E il commiato doveva consisteva nel ringraziamento ai relatori. Ho sempre sottolineato come nei nostri convegni, nei nostri meeting, i relatori ci offrono molto generosamente la loro scienza e il loro tempo. E poi c'è l'annuncio della successiva edizione. E quest'anno il mio compito si complica molto con questa appendice al convegno vero del meeting, annunciata
ma non per questo meno carica di sorpresa. Prendere la parola in pubblico è sempre un fatto che comporta emozione, perché in qualche modo è un sottoporsi ad un esame di una platea di giudici. Negli anni miei verdi, la politica e le campagne elettorali, Pino ne sa qualcosa, si facevano con i comizi sulle piazze, si mettevano i palchi, o addirittura si saliva sui balconi. E io vi confesso che allora vivevo la vigilia di quegli avvenimenti con un'ansia che raggiungeva le stelle, e quando poi dovevo salire gli scalini del palco o delle scale di casa per salire sui balconi, era come la mia condizione era quella di un condannato che sale al patibolo. Vi confesso che oggi mi ritrovo un poco come nella condizione degli anni verdi. Poi il tempo, l'abitudine, l'esercizio ha fortemente attenuato nel corso della mia lunga esperienza politica, che la politica comporta l'inevitabile contatto con le folle che avviene appunto nel parlare in pubblico. E naturalmente si è molto attenuata, ma mai compressa e mai definitivamente vinta. Oggi compare con l'intensità degli anni verdi. Perché? Perché si affollano dei sentimenti per certi versi inediti. Tenere tra le mani questo libro che reca il mio nome, non il nome banale di un autore, ma il nome come destinatario, di un omaggio, è qualcosa di molto più emozionante. E i sentimenti sono tanti, sono naturalmente di gratitudine innanzitutto. Gratitudine ai curatori, agli iniziatori di questa bella impresa. Bella, lo dico a Michele, la copertina del pensatore di Rodin. Naturalmente il pensatore si riferisce agli autori, non al dedicatario di questo volume. E quindi un sentimento di gratitudine forte, che insomma scuote i sentimenti forti. Gratitudine che però è anche bilanciata subito da un altro sentimento. Il sentimento, e lo dico senza attingere a nessun piccolo, trucco di retorica di circostanza, il sentimento della inadeguatezza del dono, del donatario rispetto al dono. E lo dico questo nella profonda coscienza. Un tempo gli scritti in onore, Aldo, si facevano ai grandi maestri. Il mondo è cambiato anche in questo e quindi io lo recepisco in questa condizione. Quindi sentimenti di gratitudine, sentimenti di consapevole inadeguatezza del ricevente rispetto al dono. Ma anche disagio, devo confidare, perché voi curatori avete, vorrei dire la parola, avete un po' disturbato anche tante persone che alla fine sono state costrette a dedicare del tempo, perché un conto è gli auguri, e un conto è poi dover prendere penna su carta o adesso scrivere sul computer. Io so bene quanti impegni avete, quindi questo mi crea un disagio. Compensa un po' questa complessa, questo complesso addensarsi di sentimenti, la convinzione che con questa opera voi avete realizzato una super edizione delle due culture. Le due culture ogni anno sono tematizzate, tranne la prima, che era nata appunto per celebrare 15 anni fa i 50 anni del famoso saggio di Snow. E ormai poi ci siamo avviati sulle tematiche specifiche. Questo è un super meeting delle due culture, perché c'è tutto, l'avete detto, umanistica, scientifica, intrecci.
E quindi da questo punto di vista è un grande suggello di questa iniziativa che insieme abbiamo costruito. Ma a rendere carico di pathos e di emotività questo dono è anche il dato che io non posso ignorare, perché qui è scritto studi offerti a Ortensio Zecchino per i suoi 80 anni. E io vi devo confidare che quando pronuncio questa espressione è come se avvertissi questo carico un po' al lato di me stesso, come se non fosse il carico mio, che è invece tutto intero il carico sulle mie spalle di questo tempo così lungo. Forse perché gli 80 anni del tempo, io ormai i vecchi dicono ai miei tempi, e io posso dire ai miei tempi, 80 anni era un tempo della decadenza fisica. Seneca, in una lettera a Lucilio, quando aveva 67 anni, scriveva che per lui era finita la vecchiaia e cominciava il tempo della decrepitezza. E Montaigne scrive di Catone il giovane che a 48 anni, avendo deciso di suicidarsi, veniva, come dire, invitato a ripensarci e lui rispose: ma 48 anni è il tempo di conclusione della vita, quindi la vita si poteva concludere a quel tempo, poi c'era un tempo della vecchiaia, poi c'era questo tempo della decrepitezza. Le cose sono molto cambiate, come sappiamo, perché la scienza ha fatto grandi progressi e noi qui a Biogeme facciamo la nostra piccola parte per migliorare la salute e anche per allungarla. Però resta il problema che la vecchiaia. Cicerone ci ha dato nel suo De Senectute, qui io mi azzardo a parlare in presenza di così illustri antichisti, qui Giulio, Aldo. Cicerone ci ha lasciato quel famoso trattatello del De Senectute, che è un trattatello di grande ottimismo sulla vecchiaia, forse un po' eccessivo, perché fa le lodi della vecchiaia, perché la vecchiaia ha anche qualche aspetto positivo. Però, insomma, non si può ignorare che la vecchiaia sia comunque l'ultima stagione della vita, nella quale quello che manca davvero è la capacità e la possibilità di fare grandi sogni per il futuro, che significa una ragione di debolezza, diciamo, della creatività spirituale. Questo è il dato vero della vecchiaia. Ma, insomma, bisogna, su tutte le stagioni, bisogna saperle vivere. E noi ci proviamo, insomma, confortati da questa capacità di reggere le nazioni. Io devo dirvi che questa iniziativa e questo libro per me suggella in un certo senso questa mia lunga vita che mi è stata molto prodiga negli affetti familiari, prodiga nelle amicizie. Ne ho di saldissime da molti decenni. Peppino è una delle testimonianze, una testimonianza di questo nostro rapporto che 60 anni all'incirca, vedete quanto si contano i decenni con una inflazione, insomma, molto, molto rilevante. Molto prodiga anche in qualche successo mondano. Naturalmente non sono mancate anche le lacerazioni degli affetti, non sono mancate le delusioni, non sono mancate le lotte, ma complessivamente io devo dire di aver vissuto una vita nella quale che mi è stata molto prodiga di positività, tanto da farmi dire nei soliloqui di coscienza che ognuno di noi fa, mi fa sempre questa consapevolezza, mi fa ripetere, mi fa risuonare le parole che Manzoni mette sulla bocca del cardinale Federico quando gioiosamente assiste alla conversione davanti ai suoi occhi dell'innominato e dice: ma che ho mai fatto io, servo inutile per meritare tanta grazia? E io nel mio piccolo mi ripeto spesso questa espressione manzoniana. Quindi 80 anni sono tanti,
non vi preoccupate, non intendo ripercorrerlo, però voglio, come dire, fissare alcuni punti che hanno molto a che fare con il fatto che noi stiamo qui tutti insieme. Qui ci sono fior di storici, la storia controfattuale un tempo era proprio bandita, adesso insomma comincia ad essere praticata, e che non è vero che poi sia insomma una bestialità, perché insomma dire se. Io mi faccio questa mia piccola storia controfattuale. Io ho chiuso, voi sapete che io, ho detto Peppino, un po' lo sapete, io ho vissuto gran parte della mia vita nell'impegno politico, che ho interrotto all'età di 58 anni, dopo quasi 40 anni di impegno molto intenso, mai totalizzante, perché ho sempre cercato di mantenere vivo qualche interesse, diciamo, complementare e anche in un certo senso alternativo. Però 40 anni sono tanti. A 58 anni ho chiuso con la politica. Vi dirò, se non avessi fatto questo forse non saremmo... le cose, insomma... C'è un bel film, non so quanti di voi lo ricordano, La vita è meravigliosa, di molti anni fa, che è appunto questo gioco se... Beh, insomma, io mi sono dimesso a quell'età perché fui sconfitto politicamente, ma è una sconfitta che io rivendico con molto orgoglio, perché la sorte mi attribuì... Peppino aveva capito prima che le cose... in quel piccolo partito che è stato l'erede della democrazia cristiana, le cose non avrebbero portato a risultati. Io mi ostinai e la sorte mi toccò di diventare il capofila degli oppositori della dissoluzione del mio partito. Persi clamorosamente, ma onorevolmente rivendico sempre, e devo dire che il tempo in gran parte mi sta dando ragione, ma insomma queste sono cose che riguardano chi pensa un po' ancora a questa politica. E quindi a 58 anni io avevo immaginato di riprendere un po' di cose mie, insomma, anche gli studi che un po' erano stati compressi, insomma un po' di vita varia. Fui invece chiamato, qui c'è Roberto Di Lauro, che insomma ci fu un momento di difficoltà. Io di Biogem ero stato insieme a Nino Salvatore e a Renato Dulbecco in qualche modo l'ideatore, ma l'ideatore nel senso che loro erano gli scienziati, io avevo allora delle responsabilità, non ero ministro quando fu partorita l'idea di realizzare questo istituto di ricerche genetiche nell'ambito di un progetto di interventi nel Mezzogiorno, nel campo, nei vari campi e quindi anche nel campo della ricerca scientifica. Ma poi avevo definita la sede, naturalmente campanilisticamente fu mia, diciamo così, la pressione perché l'ubicazione fosse qui ad Ariano, favorita questa mia insistenza anche dal fatto che bisognava costruire questo stabulario, perché eravamo nella metà degli anni 90, non era stato ancora scoperto il genoma e Dulbecco era molto impegnato. Poi 5 anni dopo, nel 99, venne fuori la definizione del genoma. E quindi bisognava costruire lo stabulario, che non lo si poteva fare per fortuna al centro di Napoli, bisognava farlo in zona rurale, scegliemmo questo. Ho raccontato tante volte perché poi proprio in questa zona, che è la più periferica rispetto alle direttrici più importanti, che sono quelle di Napoli, ma insomma non mi fermo più di tanto su questo. Ci fu un momento di difficoltà, le cose burocratiche, il progetto, la discrasia tra il tempo del progetto e la costruzione. Roberto queste cose le sa bene. Insomma, fui chiamato in servizio per dare un contributo alla nascita di questa istituzione, perché l'attività si era svolta brillantemente, con ottimi risultati scientifici, diciamo, nelle sedi napoletane, della stazione zoologica, della Federico II, del CNR, ma quando la costruzione stava per finire, ma poi ci furono difficoltà con l'impresa, insomma non ve la faccio lunga. Insomma, se io non avessi abbandonato la politica, perché se avessi fatto politica non avrei potuto accettare questo invito che mi venne, questa chiamata alle armi, posso dire,
E quindi vedete come, insomma, la concatenazione degli eventi realizza delle imprevedibilità che tante volte diventano imprevedibilità positive. E così è nata questa nostra avventura, con molta difficoltà, perché insomma è inutile nasconderci, lo dico sempre, la nostra perifericità è un peso grande, però noi siamo riusciti, e questo è il successo complessivo di Biogem e anche delle due culture, come si è riusciti a realizzare una squadra che ha funzionato bene, che continua a funzionare bene, perché vedete anche le due culture, lo avete detto, ormai le due culture non sono soltanto, come capita nella gran parte dei convegni, non sono soltanto le relazioni, ma c'è questa partecipazione che ha realizzato una sorta di comunità, che è il vero, vorrei dire, valore aggiunto di questa nostra iniziativa. E insomma adesso, sapete, lo si vede, siamo cresciuti, abbiamo una buona credibilità sul piano scientifico, ma abbiamo voluto realizzare, e vengo alla conclusione, non abbiamo voluto chiudere Biogem nello steccato importante di quella che è la nostra missione principale, la ricerca scientifica, la ricerca in campo biomedico. Io nella introduzione di questo meeting ho fatto un poco anche, diciamo, una rapida sintesi delle cose particolari, anche le più innovative, le più nuove, che stiamo facendo sul piano scientifico, ma noi abbiamo voluto anche, e forse in questo la mia, avete ricordato, io non appartengo alla vostra dico, di voi scienziati delle scienze dure, non appartengo al vostro campo, forse anche per questo venne fuori questo cinquantennio di Snow e noi lanciammo l'idea delle due culture. Abbiamo lanciato l'idea delle due culture perché volevamo appunto che qui, anche per le ragioni sulle quali io insisto sempre della perifericità, ci fosse una sorta di fermento in più anche per i nostri ricercatori e anche per questo ambiente, che non è un ambiente, come dire, innervato di grandi istituzioni culturali. Io ho sempre ricordato che questo è il vero punto dolente del Mezzogiorno, l'aver, come dire, patito lunghi secoli di assenza di strutture del sapere. Io con grande monotonia ho ripetuto e continuerò sempre a ricordare che il Mezzogiorno per 7 secoli ha avuto una sola università, quella nostra, la Federico II, poi nel 1924 è nata l'Università di Bari, poi sono nate le altre università che sono nate tutte con grande ipocrisia, con l'ipocrisia del costo zero in gran parte, e che quindi noi abbiamo tutti il dovere in più di, in qualche modo, di far crescere nel Mezzogiorno fermenti culturali, perché sono quelle la vera forza, al di là, sì, gli interventi servono e debbono servire per far questo, e qui si potrebbe dire su tutta la storia del Mezzogiorno, anche ai tanti nostalgici, borbonici che ancora... Noi, il Regno lasciò il Mezzogiorno in una condizione di arretratezza europea dal punto di vista culturale spaventoso. C'erano anche delle iniziative non banali, ma complessivamente la povertà del Mezzogiorno risale a quel tempo e forse anche prima. Noi abbiamo anche analizzato diciamo come forse l'origine si può far risalire ai Normanni, allo stesso Federico II che noi celebriamo, ma insomma ogni momento storico ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Abbiamo fatto nascere questa per celebrare Snow, e quest'anno io ho avuto, in qualche omaggio per questi miei 80 anni, ho avuto come bello omaggio un originale del pamphlet di Snow del 1959, naturalmente in inglese, e ne abbiamo voluto fare una ristampa anastatica per offrirlo, come dire, per il piacere, bibliofili o non bibliofili, con una traduzione italiana e con una mia piccola introduzione nella quale ho voluto mettere un poco a fuoco. Voi sapete che su questo tema delle due culture viene sempre evocato quasi l'origine di questo scontro, parliamo di noi in Italia, quindi è una visione un po' provinciale, perché il problema Snow lo aveva indicato come grande malattia dell'Occidente rispetto all'Oriente, dove questa separazione tra le due culture
è molto meno marcata. Ma da noi qui si fa risalire all'epico scontro. Io vedo che Francesco Di Donato già mi guarda, perché insomma lui sa che su questi punti abbiamo qualche leggera, diciamo, divergenza di opinione, ma poi non tanto. Viene fatta risalire allo scontro tra Benedetto Croce e il grande matematico Enriquez. Io mi sono un po' riletto perché si parla, e ci fu questo scontro molto duro. Però voi sapete anche che viene nella Vulgata, si è affermata, come dire, la convinzione che è stato l'idealismo crociano che in qualche modo ha tenuto arretrata l'Italia dal punto di vista dello sviluppo scientifico, il che oggettivamente non è vero, perché nel tempo in cui il cosiddetto dominio dell'idealismo noi abbiamo avuto le vette, diciamo in campo scientifico, da Marconi a Fermi, Panisperma, la scuola, quindi, insomma, e poi è del tutto impensabile che un pensatore o due pensatori, che tra l'altro tra loro erano in grande contrasto, parlo di Croce e Gentile, non è pensabile che Croce non aveva potere politico e alla fine, insomma, gli orientamenti li determina più la politica. Ma io sono andato un poco a rileggere proprio i passaggi concreti. Devo dire, è la manifestazione di due intolleranze, dove forse l'intolleranza maggiore era del mondo scientifico di Enriquez, perché si veniva fuori dalla epopea del positivismo di fine Ottocento, principio Novecento ancora. I positivisti ritenevano che non ci fosse altra verità, che ormai tutto dovesse essere cancellato, tutto ciò che non era legato ad una cultura positivista, il resto dovesse essere, e che tutto il sapere dovesse consistere in questo. E Enriquez ebbe anche, come dire, la cattiva idea di convocare un congresso di filosofia. Croce vi partecipò, non prese la parola. Ma quando fu intervistato, e fu intervistato poi da un grande personaggio che era De Ruggero, e disse: ma perché non ha preso la parola? Dice, ma perché, insomma, sono andato là, parlano di filosofia, ma parlassero delle cose che loro capiscono. Poi viene fuori questa idea, voi sapete che, insomma, che Croce naturalmente non era per niente, insomma, era reattivo, era, insomma, polemicamente era sempre, insomma, anche mordace, e lui aveva definito i concetti matematici come pseudoconcetti, che naturalmente la cosa presa in sé, però Croce diceva pseudoconcetti perché per lui i concetti debbono avere come connotato la concretezza, e i concetti matematici sono astratti per definizione. Quindi pseudoconcetti lo giustificava da un punto di vista teorico apparentemente asettico, c'era probabilmente anche questa volontà di pizzicare. Ma Enriquez gli risponde in modo molto più duro. Gli risponde, dice, ma questo filosofo, intanto lui aveva il grande rammarico, Enriquez, che aveva scritto un libro di filosofia, insomma, matematica, filosofia, che era stato recensito da Gentile, naturalmente una recensione molto dura. Lui voleva la recensione di Croce e Croce gli dice, ma quando ha scritto Gentile, allora i due erano in piena sintonia, ha scritto Gentile, basta così. E allora lui risponde, Enriquez, ma tanto questi libri di Croce restano intonsi, sui tavoli arrivano, ma chi li legge? Insomma, ecco, l'intolleranza è quello che noi dobbiamo cercare di superare, perché è sempre l'intolleranza che devia dalla via retta. Noi abbiamo cercato e vogliamo cercare di superare le asprezze, che pure qui ogni tanto si manifestano, perché ognuno, insomma, è portatore delle sue. Antonio Ereditato ha ricordato che da 11 anni partecipa e noi siamo lietissimi, e però lui fa pesare, diciamo così, o tenta di sopraffare gli umanisti. Gli umanisti, insomma, qualche volta, insomma, c'è ancora. Però questo è un fermento positivo che ci aiuta poi meglio a focalizzare, perché il tutto è contenuto, ecco, non ci sono più le asprezze tra Croce e Enriquez, però è importante che ci sia questo fermento. Allora noi siamo riusciti in qualche modo in questa impresa di dare un nostro piccolo contributo. Non abbiamo, insomma, pretese, però, insomma,
Poi la platea si allarga, e insomma la cosa insomma, credo che abbia avuto un grande successo. Io capisco che siamo ormai insomma, agli sgoccioli. Il commiato nelle altre volte era anche, ho detto prima, non mai una sintesi, però era la sottolineatura di quello che è avvenuto in questo meeting. È stato un meeting. Io sono molto contento perché più volte, intanto vi devo dire una cosa, chi viene qui in Biogem da lontano, quasi tutti si esprimono sempre allo stesso modo, dice, ma non immaginavamo. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché insomma, sì, siamo periferici, però insomma anche Remuzzi, l'altro giorno l'estetica, la scienza. Un po' la stessa cosa capita anche per le due culture, nel senso che, ma quest'anno abbiamo superato l'anno scorso. La qualcosa è una cosa molto positiva, ma ci mette una grande ansia, perché insomma riusciamo poi l'anno 21 a ottenere... però l'ansia, c'è un'ansia benigna e un'ansia matrigna. Noi cerchiamo di utilizzare l'ansia benigna che ci induce a far di più. L'ansia matrigna è quella che deprime, l'ansia benigna è quella che invece, insomma, stimola a far di più. Quest'anno ho sentito da molti dire, ma questa edizione ha superato di gran lunga tutte le altre. Sì, è andata molto bene, anche qui io so alcune critiche, poche donne, potrei dire un paio ma buonissime, ma quando si mette sul paniere dei relatori, che è un'operazione molto complessa, che noi abbiamo già cominciato per l'anno 21, dipende dagli incastri dell'ultimo momento, perché c'è un momento in cui bisogna chiudere, perché bisogna mandarlo in giro, l'invito, il programma definitivo, e allora chi ci sta dentro, perché insomma si danno affidamenti, poi insomma, sapete come funzionano queste cose. Però terremo conto di questa sottolineatura e proveremo ancor di più a realizzare insomma, una presenza femminile. Anche la presenza giovanile è stato rilevato che insomma, può essere meglio, ma questo dipende un po' dai maestri e poi dipende anche dal fatto, diciamo le cose come sono, che noi abbiamo pure bisogno di prendere personaggi che hanno calibratura, calibro, insomma, peso, perché insomma c'è una funzione anche di richiamo, ma insomma terremo conto di tutte queste osservazioni. E credo di aver con questo detto quasi tutto. Di questo tema, mondo verde, abbiamo sentito tante cose. Chi ha parlato degli apocalittici e prima, l'ottimo professore genovese, ricordando Eco. Usciamo da questo meeting in gran parte terrorizzati e forse non a torto, perché la situazione è drammaticamente complessa. Però ci sono anche, come dire, filoni di speranza. Il mondo trova equilibri, la stessa terra trova equilibri, sono più speranze. Aldo Schiavone ha scritto un bellissimo libro che si intitola L'Occidente e la civiltà planetaria, perché alla fine quello che è venuto fuori è che tutti questi problemi non li può governare nessuno Stato, e neanche le piccole unioni, che tra l'altro neanche funzionano granché, la nostra stessa Unione Europea. Aldo propone con una visione molto ottimistica questa ipotesi di governo planetario, che è certamente, diciamo, l'obiettivo, ma quanto utopistico. E poi vorrei dire, l'Occidente, tu hai scritto, nel quale si è sviluppata la civiltà vorrei dire planetaria, perché noi siamo stati la culla di tutte le civiltà, l'Occidente deve saper trovare in se stesso la capacità di offrire risposte. Ma un dubbio pure ci assale, ma l'Occidente è risorsa o è anche esso diventato un problema? Noi abbiamo affrontato il problema dell'anima
ne ha parlato Giulio Guido Rizzi, ma insomma c'è un coro di, come dire, di ritorno. Da questo punto di vista l'approfondimento di questo tema frena un po' le visioni tutte progressiste. Vedete, se io dovessi ricordare di questa mia lunga vita qualcosa che ha molto a che fare con il tema delle due culture, io ho sempre detto che nel mio tempo io non l'ho studiato soltanto il Medioevo, io l'ho visto. Che significa aver visto il Medioevo? Significa che io ho vissuto in un tempo in cui la vita delle nostre realtà, soprattutto rurali, ma non solo rurali, non era molto dissimile dal Medioevo. Abbiamo fatto dei progressi sbalorditivamente veloci. Mario ieri, il nostro Mario Panizza, l'architetto, ci ha ricordato, freniamo, perché tutti oggi la velocità, dobbiamo provare in qualche modo a mettere il freno non al progresso, perché noi viviamo in questa contraddizione, ma tutto quello che avviene ci richiama a questa esigenza in qualche modo di non ritenere che tutto del passato debba essere buttato, anche in termini di valori, anche in termini di stili di vita, perché anche da questo cambiamento così vorticoso sono nati problemi che ci ritroviamo oggi e che ci rendono in qualche modo terrorizzati rispetto al futuro, e non è questo quello che noi dobbiamo lasciare come messaggio alle generazioni. Io qui ho il piacere straordinario di parlare anche non ai miei figli, che ormai sono ma ai miei nipoti. Insomma, dobbiamo poter non trasmettere terroristicamente una immagine del futuro che appunto deprima, però dobbiamo in qualche modo tutti capire che forse un ritorno ad alcuni stili, ad alcuni modi di essere e di pensare del passato non sono tutti da buttar via. Credo che questo sia il messaggio anche che viene dalle due culture. Vedete anche il tema della vecchiaia. Siamo in un tempo in cui la vecchiaia viene in qualche modo, la cultura del giovanilismo è imperante. La morte non può essere nominata. Il direttore amministrativo, l'ottimo Tullio, che mi dà, veniamo qualche volta insieme qui, passando, io mi fermo sempre con stupore, lui lo sa come ripetitivamente, perché è in costruzione una casa della morte. Che cos'è io la chiamo così, poi non so le terminologie. Sono queste case perché non esiste più che insomma non si muore in ospedale, prima in ospedale o in casa, no? Adesso i morti vengono subito portati, insomma, e si sta sorgendo una specie di grande albergo, perché insomma vetrate, sale d'attesa, ristoranti, sala da tè, insomma noi stiamo sconvolgendo tante cose, e anche la vecchiaia. La vecchiaia non viene più accettata perché il giovanilismo impone. Un tempo le signore e le donne sono sempre state emblema di bellezza e avevano buone ragioni in qualche modo per tentare di frenare i segni del tempo, ma ormai gli uomini stanno sulla stessa strada. Anche questa è una cultura del gender. Insomma, io conosco tanti colleghi e rabbrividisco per loro, per questo tentativo di camuffamento dei capelli bianchi. Io rivedo le fotografie delle prime culture, avevo i capelli neri, e anche alcuni di noi, anche tu Antonio, insomma, insomma, perché non si accetta tutto questo e quindi è tutto stravolto, e non si ha la saggezza di un'Anna Magnani, perché Anna Magnani al suo visagista che voleva nascondere le rughe lo fulminò dicendo: ma io ci ho messo una vita intera per farmele spuntare, e non c'è più questa cultura. E quindi tutto cambia. Noi dobbiamo un po' ritrovare, questo è il messaggio delle due culture di quest'anno, dobbiamo ritrovare questo senso di più profonda consapevolezza della nostra umanità, che significa anche dei nostri limiti e della nostra precarietà della vita, e la vecchiaia. È il tempo che più induce
a queste riflessioni. Mi fermo qui. Come consueto, prima di accomiatarci, ho detto all'inizio del meeting che ci eravamo dati appuntamento, l'anno scorso lo completammo il 18 settembre, ci demmo appuntamento per il 6 e fortunatamente ci siamo ritrovati. Adesso dobbiamo darci tutti insieme l'augurio di ritrovarci l'anno venturo. Il tema dell'anno venturo è un tema che penetra di più nella scientificità delle nostre attività, ma in modo del tutto, ma non soltanto come fatto scientifico. Carlo, questo è un testo del Settecento del grande Redi. Gli animali viventi che si trovano negli animali viventi. Voi sapete che il tema del microbiota è il tema principe oggi nella medicina. Noi abbiamo degli impegni scientifici notevoli su questo tema, però ci siamo approfonditi anche, abbiamo già messo su un po' di libri di aspetti filosofici e letterari, perché noi abbiamo fatto molti anni fa un meeting sul tema della vita. La vita è quella complessissima, come chiamiamo la vicenda, realtà. Noi quando parliamo della vita, noi antropocentricamente ci riferiamo alla nostra vita, ma la vita è così complessa. E noi stessi adesso abbiamo scoperto sempre di più che non siamo soltanto quello che noi riteniamo. Tra noi e quello che è dentro di noi come vita c'è un rapporto quasi paritario dal punto di vista quantitativo e anche dal punto di vista funzionale per certi aspetti. Anche l'aspetto cerebrale, qui il professore Capasso, insomma, rene, cervello, insomma. E quindi noi affronteremo questo tema l'anno venturo, il tema della vita degli animali viventi che si trovano in altri animali viventi. L'altro animale vivente siamo noi. Noi ospitiamo miliardi di vite che fanno sì che la nostra stessa vita fa tutt'uno con la vita di questa realtà ed è quasi inseparabile. E qui ci sono aspetti scientifici che noi approfondiremo, ma c'è anche il tentativo di comprensione ancora di più, comprensione che non raggiungerà mai l'esaustività, la comprensione del senso della vita, perché a questo noi dobbiamo badare, perché noi viviamo di noi stessi e dobbiamo a noi stessi, alla vita di noi stessi, rivolgere l'attenzione in termini non soltanto fisici, ma anche nella spiritualità dell'anima, al di là di ogni concezione fideistica. Ci rivediamo allora, mi auguro tutti, l'anno venturo, il 12 settembre avrà inizio la 16ª edizione del nostro meeting su questo tema. Grazie ancora. Thank you.